I'm on my way to Sinjar, a remote region in northwest Iraq and a hotbed for Islamist terrorism. It's home to the Yazidis, a mysterious religious community who are accused of Satan worship by fundamentalists. Sinjar is a highly unstable region, and just a few days ago a driver and his passenger were killed on this road by sniper fire. We're now not far from the Syrian border. This area is well known for its support of Al-Qaeda insurgents, and this is known as the Al-Qaeda corridor. So we're heavily protected. There are 3 trucks armed with machine guns. There are about 20 soldiers with us. No one has been told about this trip, apart from those who need to know. I'm traveling to Sinjar because I run the Kurdistan Memory Program, the KMP, which is documenting recent Kurdish history through oral testimony. And we're here to investigate why the Yazidis rank as the most persecuted minority in the Middle East. Few outsiders visit this region, so most are unaware of the long, dark history of Islamist hostility towards these people. A Yazidi dance group performs at a cultural center in Sinjar city. But this joyful wedding dance is framed by tragedy. These children are the victims of an appalling terrorist attack described as the worst since 9/11. Some 800 people died in 2007 when car bombs were detonated simultaneously in Tel Ozir, a Yazidi town 20 kilometers southwest of Sinjar. روجا فقينة ترامبيلي هادخل فرفجران. والله تأثير الجند هم يبو، تأثير الجند هم يبو يعني كافة الهمدة. أخوانك الشغل ياخد كده. هردو قريد ما مفقود بود وبسمع ميد مشي دو قرين ما انفجاري تشون ما تشتكي سسي تشون ما يجي في شات دو جي ما تشتكي واندي. On the streets of Tel Ozir we meet Khalil Chatto, a Yazidi businessman. عائلة ما بشارج ما لما تشون انفجار بعمر شابون برادمة وقرمة وبرازيل مدى دول برد كانت خبون. Khalil owns several shops in the bazaar, including a goldsmith's. He was a well-respected member of the community, with a close-knit, loving family. Until the explosion, they enjoyed their weddings, birthdays, and family parties. أب نقابة تجي بلنغازي ورزيل بو وأول انفجار شابو يعني يكلك بي مجمع نمان هفت عدل نبو إيه براوي شو كروي شو إيه برازي شو خوارزي شو يعني حساب الشهر كيلومتر هاور دوري جير فقاندنه مال درزين وبش تشكستن وجامع شباكاش كستن يعني عائلة كامل نمرد وده. His livelihood was destroyed by the bombs.
His son Ibrahim, seen in this photo with his friends, was apparently killed. However, no trace of his body was ever found, and Khalil Chatto believes Ibrahim will one day reappear. Yazidis blame al-Qaeda supporters from nearby villages for the bomb blasts, and tensions between the Arab and Yazidi communities have grown since the attack. Religious doctrine is at the heart of the problem. The Yazidis revere a fallen angel called Melek Taus, who they believe rebelled against God and then repented and was redeemed. This angel embodies good and evil, light and dark. أكيد بيجت لي أو بيجت شاوة إله الخير وإله الشر شاوة بيجن إله الشر إيوانا أبتشتي وصا زاني أو كود بيرو باوريا إزياتي دا و دريا ديني مادا عم بيجن إيك خدي بهاي دو خدي تشينا بالهابن شانقو خدي إيكا خير وشر جدريا خدي تاني يا خدي ببيت هردي أو بد شو خدي دينينن. But Islamists see these beliefs as satanic. And this is justification enough, in their eyes, for annihilating the Yazidis. Because of Islamist hatred for the Yazidis, the threat of violence is ever present in Sinjar. Just 48 hours after my arrival, we're told we have to leave. News of my presence has spread, and we're at risk of attack. We don't realize that Khalil Chatto and his family, and indeed all the Yazidis here, are on the brink of a catastrophe much worse than the 2007 bombings. Seven months later, Daesh forces formed from offshoots of al-Qaeda overrun Sinjar. The region becomes part of their newly declared Islamic State, which stretches from eastern Syria to western Iraq and includes the city of Mosul. Daesh killed thousands of Yazidi men and enslaved thousands of their women and children. We want to find out what happened to the Yazidis we filmed earlier, and so we travel along the road to Sinjar. This is the Mosul Dam. This is the front line. This is where just a few days ago, the Daesh were in control. This road leads to Sinjar, once home of Iraq's Yazidi population. The thousands of Yazidis who fled had one main escape route, up Sinjar mountain. حتى بديكي خونتي حارقة تلقى قصة اللي قدرش كرسي جبلي جداي داعش وما ومجي حالي بس أو كزارو خمس نظام من تقريبا قال شيء وجيكي مر جرت لي دا باما جيكي جي عم في خدي في جرت لي دا بس بتشوكي خد با كينا فانتسي وعالم وقع خونة كده ويا يوسف سري إزديها. Tens of thousands of Yazidi families reached the safe areas of Iraqi Kurdistan. But there's no trace of the people we met in Tel Azir earlier in the year. زاري مهم القادد نبن مهم القادد نبن بطانية نينا موقودا كان. ايش راح نسوي ما نعرف احنا ضايعين كلتنا ضايعين كل العالم الموجودة هون ضايعة
Many Yazidi refugees head for Lalish in the Kurdistan region. This is the site of their holiest shrine. And what Yazidis believe was once the Garden of Eden. داري وهاتنا شي خادي شغلك جبل لالش كو هو الدنيا تشيبو ليله دست بكريا بيرو باوريت ما ازياتي ده وادم پیغمبر جي ليله تشيكرينا. Here, the Yazidis feel they're in the presence of their guardian angel, Melek Taus, whom the Islamists believe is the devil. Throughout the late summer and into autumn, we search in vain for the people we'd met earlier in Sinjar. But in November, our luck changes. We locate the family of Khalil Chatto, the businessman from Tel Azir whose son Ibrahim disappeared in the 2007 bombing. Khalil's wife Kafse is living with her children in an unfinished apartment block on the outskirts of Duhok. But Khalil is absent. حالي مني خوش سارة تشتكي منينا هاجر فراق منينا تشتكي مني وقاعد شيء وزارة تتفرج شيء كيا تشتكي منينا بس وزارة تتخين الباقش كامل ولا الدنيا صارت نجل الناس وبايا استغنينا حركة دبتانا خدتك شيء بدي زارو بدي دوم صارش تشاو جماعة بدي تشاو خدي قدان وها Kafsa tells me what happened when Daesh captured her family near Tel Azir. أبرهبون الرها وانا مزنبون بورد وانا شحفد وانا مزنبون جلكد وانا داعش بون كراسي كورتو شروالو قوتن قو خوانا لفين تشتكي وناكل وسلاحي خوداني وقوتن قو ملبي وابني وذمي تشكن بس ما ناكوجي مخوا آفيتي مقوهن بخوديكن زلامن ما ناكوجن ياكي قو بخوديم ناكوجن ايدي كاني خواكر بعربي بايف بما كاني قو بسلمان ببن ورنا سرديني ما زلامي ما قو ام كيرناين بين سرديني و ام يزدينا قو هون ديني واتشا قو تاوسي مالك ويسرجي كربانة ساتور البالبو سي سيارة جد ما داغرتن قيتو وبوكيد ما كرنيتي وبري. Two of the Chatto girls jumped out of the car but were shot dead as they ran away. وناهيدا وأمينة أوجي شهيد بون. يكا 15 سالي بو يكا 16 سالي. حتى بسر شرعية خستن دور برن وزلامين ما هركي كرنا اوداكي وبيكا يصير سرداني حفظ زلامج ما كشت كرمامي اي زلامي مي اوجي بازدا وقت بازدا قرتن
بساتۆرێ کوشت دووڕەدەرینەوە بەردان پارزین دۆرەمە وەرکردن ژنا و زارۆکە گومێڤان شەوتین زارۆکێ جەدعد 15 ساڵی دریشکردن گومێڤانجی کوژی و تەلەفۆنەکەوان هەدەم نەشەوتان دێ بەم شەوتان بانە بژی دووڕەدەرینمە بەردان The Daesh fighters then drove off, and Kafsa went to find her husband's body with her youngest children. یەکە دۆرامە نەبوو ئەزوو داکە سەعاتەم سەر باوی خۆ بوو ما بسر فكر ما بطاني بسر ذكر ما باني كريت جافت خو فكر مدي سامر هاتن ما بقريان ما قول وين ما قريت قديد كان همو تشوينا غير مو ذاك اخوانا ما مراسلي بابي خوابون همو كا بازدا قديد يك نمايش مرة باي باي كرنو چون When the family learns we'd filmed Khalil Chatto, they're desperate to see the footage. بس هركة شلوبي هرم بارو خوش بيغنا بس عرب الملفي هر مستر حكم قبل ناك جوي بونا يقول خدمة تشتكي تسمعنا الرحمة خذوا حكومتها Khalil Chatto's eldest son Khairi was safe in Erbil when Daesh invaded Sinjar. Khairi was telephoned by his mother and told they were stranded on Sinjar mountain without food nor water. He decided to mount a rescue operation with his uncle and cousin. They traveled there in 2 cars on the Syrian side of the border. ولا خطر بقوما چه جادك بواك أو شارع بردابانة أو شارع فردا بردابانة فردا كذبانة دستي داعش يعني أو شارع لازم تبرنا دابا حطاني كيف سرا وحتى قلت تلقى جهات سر مرة شونو هات دنجي تلقى مدك. Whilst his rescue mission was successful, his sisters, Zaytun, Wahida, Khalida, and Kaula lived in fear of their lives in Mosul. Hundreds of Daesh fighters had taken them there in buses. For 11 days they were held in a hall with 1,000 other Yazidi women and children. جكر ماما منه حامل بو أزباوي هلام وخشكوي إنها مش مقد كده بشتي يانز روجا أمبرنا مالا كده مالا قادي سيطابق بو أم كرنا وردا مزني وان هاتن إفمام ودا أميري شدوان هاتن ودابت دوان همو هاتن هادنا باما قدنا ما جو جن همو جو ناوي ما خواندين جو مواليد خوا بيجن بیست کچک ازو خشکا خو کچ ماما خو ادیم همو برنا مال کدا سعد یکی شیوه 15 میر هاتن میر جوانید مزن بعمر عمری وان هفتی بو پنجی بو قلنا ما هون کافرن هون قلنا ما هون الله سون ناخن جبر بيك قلنا ما هون بسلمان بنم همو بسلمان بون راد بون وان بزورا كرن همو شهدت يا خو بدن وبجب بشتي فيك همو زوجاندن قوم جوا بهور ناكن قو چون ندي ساي زدين يك جي سجارة زوجان بون يك جي تجارة زوجان بون يك كچك بو عمري 10 سال بون او جي داون يك زوجان بون همو زوجان ولا كچك راد نكارين بزور بو كچكا قبول نذكر يكيد برو دايك يكيد برو دايك نبخيرا وان هدي دانا يك تقولن هدي اشترى كاتشكات كانيان همو ساكن
فرودن 15 ورقة بسيه ورقي هناك بشيستي هناك ميلو هناك فرودنا كاتشكوسا هناك سيكاتش كتبرن هناك شهر كاتش خوارت برن قلق كتبرن هناك مزنوان هفتت خوا برن اسبهي هموج نيفت قرتن وجنت برنو زارود وان جبرت قرتن همود برن. Zeytun was separated from her sisters and sold on 4 separate occasions in 4 different locations to Daesh members. رابوان مدسي مقريدان جافي مقريدان ولنجي مقريدان وسكرما غرفة كده حتى يباري رابوان من سير رجال سدورجي بوم ياكش واردي سكرين ودي ساز بقيرامات القسم ياكش دي ساز أهرز بقيرامات القسم سكرين ياكي ما ياكل بام وعمري هالسال وكاتك هاد قرياق والزيتون قوين هم بنا سوري بام قوشلو بكم ويبربانا موصل من نهيلات الدود مزن بالرابونا وراخوا ودسي مديسا قريدان وكاكا يعني مش بيش باكي دا بردا أردي بسيه ورقي فروتا يكشي سوري ويسوري شخوار بري مزن بوش عمري تقريبا هفتي شي صال أو عمري هالسال شخوار بقوا باكي تشكا قوزفي شخوار. After months in captivity, Zeytun fled under cover of darkness. She walked for 3 days and 3 nights to Sinjar mountain and met a friendly Peshmerga who returned her to her family in Iraqi Kurdistan. Wahida and Khalida escaped together. They were driven to Kirkuk by an Arab family who phoned Kairi and demanded $18,000 for their release. Kairi borrowed the money from a relative in Germany and drove to Kirkuk and handed over the ransom in exchange for his sisters. One, however, still remains a captive. وقف خولة قبل نهار سوريا أبوينا بين 6 ماه هي رقمها براي خو صار دل زاني بس تلفون داباني ويخابرك تلفون نعنيتي. Although Kaula is still a captive, the Chatto family is desperate to leave Iraq. تشتاق مال بدري نادية تشتاقي قنج مال برنادي بابي مكشتن مالا من هو بلنغازا ورقك من هو اللي مدنينا تشتاقي مانينا. It's summer 2015, and the humanitarian situation in Kurdistan is critical. The Kurds have spent heavily on the war against Daesh and are running out of money. Yazidis at this camp depend on contributions from local businessmen for food and water.
We return to Kurdistan to visit the Chatto family in Duhok. We want to know if there's any news about Kaula, the remaining daughter still held by Daesh in Syria. We find their former home empty, but learn that the family has at long last had a stroke of luck. Well, the news is that the Chatto family have actually gone to Germany. It's been a fantastic result for them. A German NGO known as Airbridge Iraq has flown them to Stuttgart and a new life. However, Khairi, the eldest son, is still in Kurdistan and intending to stay there until he rescues his sister from captivity in Syria. His mood swings between hope and despair. On one occasion, a stranger contacts him through the internet, saying he'll help free Kaula. عم سر انترنت ناس كرن سر فيسبوك وان چتو ناس كرن صورتش مرا شان وبو چندی خلاص نکریش بیش دوستان اب صورت نهو قال جمنا موبایل ما خو چندی اویتی ته من دای کامه کرمامه مه فیدا کا دل مانا کا تلفون مرا نکرنا بود ما جي باش قد كر يعني ننزع خيرك بونا مكانيا نزع شبو In the time that I was away, Khairi married his girlfriend, Amal, who had also fled Daesh. They live in a camp close to Iraq's border with Syria. Khairi visits a Yazidi woman recently freed by Daesh who has news of Kaula. شرمها فكرة سوريا بون مالك كده قطعي السريع شاليا الودري خولا ما شنو مخش كام يعني مفز تشتكي جيزانه بمكا خلقي جواب وشت فكري يبقى خولات شلون فكري خولات تشتكي مع اخو نزاني نبابي وي كشتنا مامد وي شلو تشبي هاتيا ودعي وي نفسي ناي قانجبو حسابي واتكرب واتفكري ديمت قول قوب خدي هاتا دنياي مش نبلا بادر ناكافن هر سباك اشخاو راوان قوتن هكا ما جاكي باز دابا بس داري خوانا ديتن نكاري بس منطقة همو او بون ما نكارين باز A shadowy network of smugglers operates across areas under Daesh control, offering to return Yazidi girls to their families at a price. Some operate through agents in nearby Duhok. Local businessman Ezzedine Yunus says he's secured the release of more than 100. کارکش شگار استیف او یه چاره برا الو چاوانی باشی ها تا نگوتت ورنا بیوی ایدیالا ده اتکوژن سريوجي بكرة تو هاشي خوك بري خبدي هكا تو عتقادي رأسا تلفوني بكا ايه بيجا ازي شم مالك الفيديو التلعفر ازي تلفونك دمتت شي مالك با باشا انا بس ترتيبي فيرا بكا ان شاء الله زي تخلص كم ان شاء الله
With the stakes so high, Khairi prefers to go to a trusted Yazidi with contacts to smugglers in Syria. وبهور بكش خدي پیدا کریش دارم كت تجي كيمي هفتيو بيج ولا قدر نتعلم خدي سري شهده بس بيدا كدمو نكتم جي قوتم قو خديس ناچم بي بس در ناينمو يعني وزاب دوستانيا ما هتا چو دراني بو سر خود کرنتی ده های خطوری دیده های راست 5 6 5 6 7 تماما پشتی وی دراوی ان شاء الله دستی تو وی گهیه واجي تقصير ناكم ومش وهمو كاره تقصير نكريو خودي كيف بينت ولا ازنها اشبا خالي خواتنا كا خولا خلاص ان شاء الله درابي خدايت بنجي وشش ورقه داغام شوانا كيف خوش ان شاء الله الحمد لله سلامي مجهينه ان شاء الله وسبيني او يتجمع خولا باشا سرچا اسلام هذا خوش كامنا زيتون بو او قلتي دوهيباري بالشفا نرى زينج حشقه دي حشقه ما قالك هاتتي كيف ما هاتتي. We travel to Iraq's border with Syria to await Kaula, but it's not certain that she's going to turn up. عمي بريبا مديشنا بيش قابول تنكم دخبر بيستينا لكن بيجمن ابرو خشكاته يتا بيش قابول يكشي بيجي الصبي ازي شما كاس ويري حاضر بمخوشة كمدي قال كيفا منيتي وهكذا حاضر نمل ويري نخوش اما قال قلب دلي مدى يعني. Kaula's life is in the hands of a criminal gang, and there's no guarantee they won't hand her over to Daesh. على اساس يرو بيتا مالي بس شبكة ميرو أزبيجم هكا حاضبا يعني نوع هناك بن خيبتا هذا هبون بلما صاحبي بلما ليني. But the following morning, Khairi gets confirmation that Kaula is on her way. خولا لا شاي هذا تقاشتا كيري باشا حاطة ما من بيشا هذا إن دقيقة كم شكين هالبوابن دي باشا هذا يلا إلا زبيبينم يعني زبيش مهرنا زحمات حلو قلت البر بيقدر يسمع أولاد الشارع أنا أخي إدوان لا لا خلاص Khairi dreads breaking the news to his sister that their father, Khalil, is dead. Khalil. 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 لا. بله ولا الريحة تشمتين أمين. لا. راستي بيجن خالي. شوية تلفونات أكيد عشان كذا النار تنجب المدن الشيخ مبروك برجع متشوف دي النار. Kaula's aunts are waiting for her at a nearby refugee camp.
Here, Kaula learns that her father is dead. الو ها زيتون الحمد لله مي قهانه مالي بالماله خذي خيري بوتر رحمه الله ابو بعد ام المال من الكرفانه مدينه وخولا خرشة بيرة طيبة ديكابل طيبة أولاد طيبة بستحاتة طيبة طيبة يا بحاول المغرب غير زيتونة المغرب تأثير الحياة هم هو والتعدل مكري شوينا بعض المو بعض ممكن تكي وكباب وقلك حشمتك ودائما هو تقول صناعي نمكتشت مش مدور كان ديما تقول نزوجت بابا من قالك هيلت ما قالك حشمتك أو روجة كم نديبانا تقورنا مالي بس نكارمو نش مدير كذا مدبي بروحي مبانا بروحي بعد يعني مدبي يزلويري مريم ومن نبي سبب على المريم After months of waiting, Kaula is finally granted a German visa, allowing her to fly to Stuttgart to rejoin her family. But her brother is excluded from the arrangement. مستقبلك خوب ببینیم و چون قلدك خواب عيشين شعورك مرتشيك نو جارك ديزو بقى هناك بس ما أبي كذا بس For months, we hear nothing from Kyrie and grow concerned that he and his wife may have attempted the dangerous boat crossing from Turkey to Greece. Out of the blue, I'm contacted by the chatters, who tell me Kyrie and his wife Amal have arrived safely in Stuttgart. تركيا برنا أبرخ بحر إيجا يا يوناني
ساعتك بيجم ساعتك بشيل دقيقة سر آبيدا ما ودجارة يختم تشوبي ما ماطور بون ومري لآبيدا هر ومري بيجن غرقي وكبا آبيدا يعني أفكار بعملها زورا جهانا سرع ما ظهرنا كذا يكسر عائلته خجارة قد لي ببين وش ما بترمرن دي كتشك هرنا وقع سلامينا مكشنا عائلته تدخل سلامتنا Seeing the family safe and together again is a great relief. نزلني بوان بعيش بس الحمد لله مقهانة وسنهالني وان ديما قديش جانا خو قالك باشتني الهام عليكم مدرسينا ومدرسة مرجلك قال وبيقرأ لنا درام ودينا معلومات وتجمع معلومات وبيقرأ حلقات كل معها سافر كان قانجل مش شو مدرسة خلاص مش بيت أو من يطلع بابي ما أبوه بابي متبيز بما تختور بس كاربهم وهكا خوالج مرة كده هكا حلمي مع ألماني وشو مدرسة ما خلاص كده أزمني كبابي خب جيتم وزش بيرانا المدرسة ما باشش بركة كم قال اللغات من الرياضيات ودويتش وإنجليزي وأم سبورت تكن وأم رسمات يتكن إجبر فيها كيد كيف عمش مدرسة راتي ما زين بنتشتغل. For me, the Chatto's journey resembles a biblical parable. Like thousands of other Yazidi families, they lost their loved ones and suffered immeasurable pain. But they survived the horrors of Daesh and are convinced that the Yazidi deity, Melik Taus, guided them in their hour of need. ديني ما يشيرينا ديني ما أولا ما ديني ما يخنجا ديني ما أم هرم بديني خو برسم هكا نها أم قرتن وشاوا كرن هر ديني إزدي ديني ما The Chatto family is now ready to move on and live in hope that they will be granted permission to stay here permanently and build a new life, well away from the horrors of Sinjar and Iraq.